پاکستان کے مستقل مندوب بھی رہ چکے ہیں۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے تری پورہ میں مسلمانوں کے خلاف تشدد پر اظہار تشویش کیا ہے۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے بھارتی ریاست تری پورہ میں مسلمانوں کے خلاف حالیہ تشدد پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق واشنگٹن میں قائم USCIRF نے بھارتی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ مذہبی برادریوں کے خلاف تشدد بند کرے۔ کمیشن کی چیئرپرسن نائجین مینز نے تشدد کے بارے میں BBC کی ایک رپورٹ میں رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ تری پورہ میں مسلمانوں کے خلاف جاری تشدد کے بارے میں فکر مند ہیں، جسے کچھ لوگ گزشتہ ماہ بنگلہ دیش میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے بعد ہندوؤں کے خلاف حملوں کا بدلہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھارتی حکومت مذہبی برادریوں کے خلاف تشدد کو روکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وائس آف کشمیر ٹی وی USA یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس آف کشمیر ٹی وی USA کے ساتھ میں دانش ملک۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر۔ بھارت میں کشمیری طلبہ پر تشدد اور مقدمات کے اندراج پر مظفر آباد میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ بھارت میں کشمیری طلبہ پر تشدد اور مقدمات کے اندراج کے خلاف مظفر آباد میں انٹرنیشنل فورم فار جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقامی طلباء و طالبات کی کثیر تعداد نے احتجاجی مظاہرے میں شرکت کی اور وہ بھارتی ظلم و جبر نامنظور، کشمیری طلباء پر بے بنیاد مقدمات نامنظور کے نعرے لگا رہے تھے۔ شرکا نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان گرفتاریوں کا نوٹس لیں۔ مظاہرین نے بھارت کے خلاف اور آزادی کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے امبور کے مقام پر مظفر آباد راولپنڈی روڈ پر مارچ کیا۔ احتجاجی مظاہرے میں انٹرنیشنل فورم فار جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس کے وائس چیئرمین مشتاق اسلام، پرنسپل برہان شہید کالج حمزہ شاہین، ریڈ فاؤنڈیشن ہائی اسکول کے پرنسپل عبدالاحد لون اور ریفیوجی یوتھ فیڈریشن کے چیئرمین صدیق داؤد کے علاوہ برہان شہید کالج اور ریڈ فاؤنڈیشن ہائی اسکول کے طلباء و طالبات نے بھی شرکت کی۔ بھارت کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو دبانے کے لیے مزید 5000 سیکیورٹی اہلکار تعینات کر رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس۔ نریندر مودی کی زیر قیادت فسطائی بھارتی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں آزادی کی آواز کو دبانے کے لیے پیراملٹری فورسز کے مزید 5000 اہلکار تعینات کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق بھارتی وزارت داخلہ کے ایک عہدیدار نے مقبوضہ علاقے میں 50 اضافی کمپنیوں کی تعیناتی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ 30 کمپنیاں صرف سری نگر میں تعینات کی جا رہی ہیں۔ قابض حکومت نے پیراملٹری اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کے لیے مستقل کیمپوں کی تعمیر کے لیے حال ہی میں جنوبی کشمیر میں 8 مقامات پر زمین الاٹ کی ہے۔ مودی حکومت کی طرف سے جبرن زمین چھیننے کے بعد پلوامہ، اسلام آباد اور شوپیاں اضلاع میں زبردست احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ بھارتی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے پہلے ہی سری نگر اور وادی کے دیگر قصبہ جات اور دیہات کے گلی کوچوں میں سینکڑوں کیمپ اور کنکریٹ بنکر قائم کر رکھے ہیں۔
کل جماعتی حریت کانفرنس کے وائس چیئرمین غلام احمد گلزار نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ بھارتی حکومت مقبوضہ علاقے میں مسلم آبادی کو ہراساں کرنے کی منظم کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کے جذبہ آزادی کو دبانے کے لیے مسلمان ملازمین کو برطرف کرنے، مسلمان طلباء پر بغاوت کے الزامات عائد کرنے اور انتہا پسند عناصر کو مسلمانوں اور ان کے مذہب پر حملہ کرنے پر اکسانے جیسے اقدامات بھارتی سازشوں کا حصہ ہیں۔ فسطائی بھارتی حکومت سوچی سمجھی سازش کے تحت مقبوضہ کشمیر کے حالات خراب کر رہی ہے، کل جماعتی حریت کانفرنس۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ فسطائی بھارتی حکومت ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت حالات کو خراب کر رہی ہے، جس کا مقصد علاقے کے مسلم اکثریتی کردار کو تبدیل کرنا اور کشمیری عوام کے خلاف مظالم کو تیز کرنا ہے۔ ذرائع کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے وائس چیئرمین غلام احمد گلزار نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں مقبوضہ علاقے میں بھارت کے مذموم منصوبوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ فسطائی بھارتی حکومت مقبوضہ علاقے میں مسلم آبادی کو ہراساں کرنے کی منظم کوششیں کر رہی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مسلمان ملازمین کو برطرف کیا جا رہا ہے، مسلمان طلباء کے خلاف بغاوت کے مقدمات درج کرنے اور انتہا پسند ہندوؤں کو مسلمانوں اور ان کے مذہب کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال کرنے پر اکسانے جیسے انتظامات بھارتی حکومت اور متعلقہ انتظامیہ کی کوششوں کا ہی شاخسانہ ہے۔ اقوام متحدہ بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں آزاد کشمیر کے قیدی کے ماورائے عدالت قتل کا نوٹس لے۔ ذرائع کے مطابق بھارتی فوج ضیاء مصطفیٰ کو جموں کی کوٹ بھلوال جیل سے نکال کر ضلع پونچھ کے دور دراز جنگلات میں لے گئی اور وہاں ایک جعلی مقابلے کا ڈرامہ رچا کر انہیں فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ الطاف حسین وانی نے خط میں عالمی ادارے سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے جاری جنگی جرائم کے لیے بھارت کو جواب دہ ٹھہرائے۔ انہوں نے خط میں کہا ہے کہ ضیاء مصطفیٰ کا قتل بین الاقوامی قوانین اور پاکستان اور بھارت کے درمیان موجود معاہدوں کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیل سے دور پراسرار حالات میں ضیاء مصطفیٰ کا قتل بھارتی فورسز کی طرف سے جعلی مقابلوں میں قیدیوں کے ماورائے عدالت قتل کا ایک اور دردناک اور گھناؤنا واقعہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وائس آف کشمیر ٹی وی USA یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس آف کشمیر ٹی وی USA کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر سہریش۔ آئے لیے چلتے ہیں آپ کو آج کی تازہ ترین خبروں کی جانب۔ کوٹلی آزاد کشمیر راولا کوٹ سے کوٹلی آنے والی کوچ بلوچ منجیاڑی کے قریب گہری کھائی میں جا گری۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق حادثے میں 22 افراد جاں بحق ہوئے۔ بس راولپنڈی جا رہی تھی۔ گہری کھائی میں گرنے کی وجہ سے مقامی لوگوں اور امدادی ٹیموں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں سیاحت کا وسیع پوٹینشیل موجود ہے، جسے بروئے کار لا کر ریاستی آمدن میں اضافہ اور مقامی سطح پر روزگار فراہم کریں گے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان آزاد کشمیر میں سیاحت کے فروغ میں خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں اور ان کی جانب سے کشمیر ڈپلومیٹ پیکج میں سیاحت کے فروغ کے لیے منصوبے رکھے جائیں گے، جس سے یہاں ترقی کا انقلاب آئے گا۔ محکمہ سیاحت کی جانب سے دی جانے والی بریفنگ کے بعد
بعد اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کو صاف ستھرا اور خوبصورت بنانے کے لیے خصوصی ہفتے منانے کا مقصد بھی ریاست میں سیاحت کو فروغ دینا ہے۔ آزاد خطے میں آنے والے سیاحوں کو بین الاقوامی معیار کے مطابق سہولیات کی فراہمی کے لیے جامع پلان مرتب کیا جا رہا ہے تاکہ جو سیاح یہاں آئے اچھا تاثر لے کر جائیں۔ وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر نے کہا کہ تولی پیر میں روڈ کا کام برق رفتاری سے جاری ہے جس کی وہ خود نگرانی کر رہے ہیں۔ اس منصوبے کی تکمیل سے سیاحوں کی دلچسپی بڑھنے لگی اور علاقے میں سیاحتی انڈسٹری کو فروغ ملے گا۔ اسی طرح دیگر سیاحتی مقامات پر رابطہ سڑکوں کو بہتر کر رہے ہیں تاکہ سیاحوں اور سرمایہ کاری کی دلچسپی بڑھے۔ آزاد کشمیر کو اللہ رب العزت نے قدرتی حسن سے نوازا ہے۔ اس کے قدرتی ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے کشمیر ڈیولپمنٹ پیکج میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے منصوبے بھی شامل کریں گے۔ بھارت میں کشمیری طلباء پر تشدد اور بے بنیاد مقدمات درج کرنے کے خلاف انٹرنیشنل فورم فار جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس جموں و کشمیر کے چیئرمین محمد احسن اوندو کی کال پر احتجاجی مظاہرہ مظفر آباد راولپنڈی روڈ امپور کے مقام پر طلباء و طلبات کی کثیر تعداد نے مارچ کیا۔ بھارتی ظلم و جبر نامنظور، کشمیری طلباء پر بے بنیاد مقدمات نامنظور، اقوام متحدہ انسانی حقوق کی تنظیمیں نوٹس لیں کے فلک شگاف نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ مظاہرین نے مظفر آباد راولپنڈی شاہراہ امبور کے مقام پر پیدل مارچ کرتے ہوئے بھارت مخالف اور آزادی کے حق میں نعرے بازی کی۔ احتجاجی مظاہرے میں برہان شہید کالج کے طلباء و طالبات، ریڈ فاؤنڈیشن ہائی اسکول کے طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ مظاہرے میں وائس چیئرمین مشتاق الاسلام، پرنسپل برہان شہید کالج حمزہ شاہین، ریڈ فاؤنڈیشن ہائی اسکول کے پرنسپل عبدالاحد لون، ریفیوجی یوتھ فیڈریشن کے چیئرمین صدیق داد نے بھی خصوصی شرکت کی۔ مظاہرے میں شریک مظاہرین مشتاق الاسلام، حمزہ شاہین، عبدالاحد لون، صدیق داد اور دیگر نے بھارت میں قید کشمیری طلباء کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان جیسے ظالم اور جابر ملک نے انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں جاری رکھی ہوئی ہیں۔ کرکٹ میچ ہار جانے پر بھارت نے کشمیری طلباء و طالبات کے خلاف بے بنیاد مقدمات درج کر کے ان کو گرفتار کر لیا ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے اور یہ بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ مقررین نے کہا کہ ہندوستان اپنی طاقت کے نشے میں مست ہو کر بھارت کے اندر اور پھر مقبوضہ جموں و کشمیر میں مسلمانوں پر جو ظلم ڈھا رہا ہے، تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ مظاہرین نے سلامتی کونسل سمیت انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر مداخلت کرتے ہوئے ہندوستان کو غیر قانونی اقدامات سے روکتے ہوئے فی الفور طلباء کی رہائی کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کی جانب سے جو انسانی حقوق کی پامالیاں جاری ہیں ان پر فوری نوٹس لیا جائے۔ بھارتی حکومت نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں آزادی کی آواز کو دبانے کے لیے پیراملٹری فورسز کے مزید 5000 اہلکار تعینات کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ بھارتی وزارت داخلہ نے ایک عہدیدار نے مقبوضہ علاقے میں 50 اضافی کمپنیوں کی تعیناتی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ 30 کمپنیاں صرف سری نگر میں تعینات کی جا رہی ہیں۔ بھارتی قابض حکومت نے پیراملٹری اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کے لیے مستقل کیمپوں کی تعمیر کے لیے حال ہی میں جنوبی کشمیر میں 8 مقامات پر زمین الاٹ کی ہے۔ مودی حکومت کی طرف سے جبرن زمین چھیننے کے بعد پلوامہ، اسلام آباد اور شوپیاں اضلاع میں زبردست احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ بھارتی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے پہلے ہی سری نگر اور وادی کے دیگر قصبہ جات اور دیہات کے گلی کوچوں میں سینکڑوں کیمپ اور کنکریٹ بنکر قائم کر رکھے ہیں۔ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے طلباء نئی دلی میں شمال مشرقی ریاست تری پورہ میں ہندو انتہا پسندوں کے مسلمان مخالف فسادات کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے کا اہتمام جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے طلباء یونین نے کیا تھا۔ یونین نے طلباء سمیت شہریوں سے بھارتی دارالحکومت میں منڈی ہاؤس سے جنتر منتر تک مارچ کی کال دی تھی۔ جیسے ہی طلباء منڈی ہاؤس پہنچے اور انہوں نے مارچ شروع کیا تو وہاں تعینات پولیس اور بھارتی فورسز کی بھاری نفری نے انہیں آگے جانے سے روک دیا۔ مظاہرین نے مسلمانوں کے خلاف فسادات کی مذمت کی اور ہندوتوا سیاست کے خلاف نعرے لگائے۔ انہوں نے پولیس پر مسلمانوں کے تحفظ کی اپنی ذمہ داری پوری نہ کرنے کا الزام لگایا اور تری پورہ میں تشدد کے واقعات کی جامع تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس مساجد اور مسلمانوں کی املاک پر انتہا پسند ہندوؤں کے حملے کے بارے میں معلومات چھپا رہی ہے۔
जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की सदर आयशा घोष ने त्रिपुरा में हिंदू इंतहा पसंद तंजीम विश्व हिंदू परिषद के कारकुनों की तरफ से मुसलमानों और उनके घरों पर हमलों और मसाजिद में तोड़फोड़ की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि बतौर तालिब इल्म ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम विश्व हिंदू परिषद की इंतकामी कार्रवाइयों और नफरत अंगेज एजेंडे के खिलाफ आवाज उठाएं और ये बात मंजर आम पर लाएं कि भारत में अकलियतें बिल्कुल भी महफूज नहीं हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट व्हाट्सएप ने रवां साल सितंबर में तौहीन आमेज जुबान इस्तेमाल करने और नफरत अंगेज मवाद की वजह से भारत के 22 लाख से ज्यादा अकाउंट्स को बंद कर दिया है, जिससे भारतीय मुआशरे में इखलाकी कदरों में गिरावट और अकलियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त की अक्कासी होती है। व्हाट्सएप की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर में व्हाट्सएप ने तौहीन आमेज जुबान के इस्तेमाल और नफरत अंगेज मवाद की वजह से भारतीय सार्फिन के मजमूई तौर पर 22 करोड़ 19,000 अकाउंट्स को बंद किया। व्हाट्सएप ने आईटी रूल्स 2021 के मुताबिक 1 से 30 सितंबर तक की मुद्दत के लिए अपनी चौथी माहाना रिपोर्ट को जारी किया है। व्हाट्सएप के तर्जुमान ने कहा है कि सार्फिन के तहफ्फुज से मुतल्लिक इस रिपोर्ट में सार्फिन की तरफ से मौसूल होने वाली शिकायत और व्हाट्सएप की तरफ से की गई कार्रवाइयों के अलावा हिफाजती इक़दामात की तफसीलात भी शामिल हैं। जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के कायम मुकाम चेयरमैन मोहम्मद अहमद सागर ने पार्टी की गैर कानूनी तौर पर नजरबंद चेयरमैन शब्बीर अहमद शाह की मुसलसल गैर कानूनी नजरबंदी और उनकी गिरती हुई सेहत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इंसानी हकूक की बैनुल अक़वामी तंजीमों पर जोर दिया है कि वो शब्बीर शाह समेत गैर कानूनी तौर पर नजरबंद हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों की फौरी रिहाई के लिए भारत पर दबाव डालें। महमूद अहमद सागर ने इस्लामाबाद में जारी एक बयान में कहा कि शब्बीर शाह को इंसानी हकूक की बैनुल अक़वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 1990 की दहाई के अवाइल में ज़मीर का कैदी करार दिया था और उन्होंने अपने सियासी अकायद की वजह से 34 साल जेलों में गुजारे हैं। बीजेपी की हुकूमत कश्मीर में इख्तलाफ राय की हर आवाज को ताकत के बलबूते पर खामोश कराने पर तुली हुई है। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी USA। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी USA के साथ मैं हुदानिश मलिक का ये नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। ग्लासगो में आलमी कॉन्फ्रेंस के दौरान नरेंद्र मोदी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। ग्लासगो में मौसमियाती तब्दीली की सरबराही कॉन्फ्रेंस में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की शिरकत के खिलाफ सैकड़ों कश्मीरियों, पाकिस्तानी और इंसानी हकूक के कारकुनों ने जॉर्ज स्क्वायर ग्लासगो पर एहतजाजी मुजाहिरा किया।
ذرائع کے مطابق مظاہرہ تحریک کشمیر اسکاٹ لینڈ کی کال پر کیا گیا اور بیلی خنیف راجہ نے اس کی قیادت کی۔ مظاہرین نے آزادی کے حق میں اور مودی کے خلاف نعرے لگائے۔ احتجاجی مظاہرین نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیری آزادی چاہتے ہیں، کشمیر میں نسل کشی بند کرو، کشمیر میں ریاستی دہشت گردی بند کرو، تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرو اور کشمیر میں قتل عام بند کرو جیسے نعرے درج تھے۔ صدر تحریک کشمیر اسکاٹ لینڈ بیلی خنیف راجہ نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری گلاسگو میں موسمیاتی تبدیلی کے سربراہی اجلاس میں مودی کی شرکت کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مودی کو انسانیت کے خلاف جرائم پر دنیا سے الگ تھلگ کیا جائے اور بھارت پر اس وقت تک معاشی پابندیاں عائد کی جائیں جب تک بھارت کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد نہیں کرتا۔ ایسا یہ کشمیریوں کو سزا دینے کا ایک اور آلہ ہے کل جماعتی حریت کانفرنس۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیری عوام کی آزادی کے مطالبے کو دبانے کے لیے مودی کی زیر قیادت وسطائی بھارتی حکومت کی طرف سے فوجی طاقت کے شدید استعمال اور وحشیانہ ہتھ کنڈوں کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ ریاستی تحقیقاتی ایجنسی SIA کے نام پر ایک اور ظالمانہ ایجنسی کا قیام جموں کشمیر کے لوگوں کے گرد گھیرا تنگ کرنے کا ایک اور اقدام ہے۔ انہوں نے مزاحمتی رہنماؤں، کارکنوں، تاجروں اور ملازمین کی رہائش گاہوں پر چھاپوں میں حالیہ تیزی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ نئی ایجنسی کو علاقے کے آزادی پسند لوگوں کو دہشت زدہ کرنے کے لیے مستقل کام دیا گیا ہے۔ ترجمان نے بھارتی فضائی حکومت کی افسوسناک اور غیر حقیقت پسندانہ روش پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ علاقے میں بھارت کے تمام جابرانہ اقدامات ناکام ہو چکے ہیں۔ انہوں نے نئی دہلی پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی ہٹ دھرمی اور فوجی تکبر سے باز رہے اور کشمیر میں زمینی حقائق تسلیم کرے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے کہا کہ کشمیر کے لوگ اپنے ناقابل تنسیخ حق حدیراتیت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ بھارتی فوجیوں واپس جاؤ، مالدیپ میں بھارتی فوجیوں کے انخلاء کے حوالے سے جاری مہم میں تیزی آ گئی۔ حزب اختلاف کی اتحادی جماعتوں نے بھارتی فوجیوں کے ملک سے انخلاء کے لیے اپنی مہم تیز کرتے ہوئے کہا ہے کہ RSS کی حمایت یافتہ بھارتی حکومت اپنی توسیع پسندانہ پالیسیوں کی وجہ سے مالدیپ کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہی ہے اور مالدیپ ایک مسلم ملک ہونے کے ناطے بھارت کی ہندوتوا حکومت کے نشانے پر ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے جاری ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اپوزیشن اتحاد نے تحریک دفاع آزادی کے نام سے اپنی مہم کا آغاز کیا ہے۔ تحریک نے جس کا مقصد مالدیپ کی آزادی اور خود مختاری کا دفاع کرنا ہے، کھلے عام مالدیپ میں موجود بھارتی فوجیوں کو نکالنے کا مطالبہ کیا۔ بھارتی فوجیوں کو موجودہ انتظامیہ کی طرف سے کیے گئے مختلف فوجی معاہدوں کے تحت بلایا گیا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حال ہی میں ہزاروں افراد نے مالدیپ کے دارالحکومت مالے کی سڑکوں پر مارچ کیا، جو بھارتی فوجیوں واپس جاؤ اور مالدیپ کی سیاست میں بھارتی مداخلت نامنظور جیسے نعرے لگا رہے تھے۔ ریلی کے شرکاء نے بھارت کے ساتھ تمام فوجی معاہدوں کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سابق صدر آزاد جموں کشمیر مسعود خان امریکہ میں پاکستان کے سفیر نامزد۔ واضح رہے کہ سابق صدر آزاد کشمیر مسعود خان کا تعلق آزاد کشمیر کے ضلع پونچھ کے علاقے کھڑک سے ہے۔ آزاد کشمیر کا صدر بننے سے پہلے وہ پاکستان کے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر فائز تھے، جبکہ وہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب بھی رہ چکے ہیں۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے تری پورہ میں مسلمانوں کے خلاف تشدد پر اظہار تشویش کیا ہے۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی نے بھارتی ریاست تری پورہ میں مسلمانوں کے خلاف حالیہ تشدد پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق واشنگٹن میں قائم USCIRF نے بھارتی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ مذہبی برادریوں کے خلاف تشدد بند کرے۔ کمیشن کی چیئرپرسن نائجین مینز نے تشدد کے بارے میں BBC کی ایک رپورٹ میں رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ وہ تری پورہ میں مسلمانوں کے خلاف جاری تشدد کے بارے میں فکر مند ہیں، جسے کچھ لوگ گزشتہ ماہ بنگلہ دیش میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے بعد ہندوؤں کے خلاف حملوں کا بدلہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھارتی حکومت مذہبی برادریوں کے خلاف تشدد کو روکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وائس آف کشمیر TV USA یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी यूएसए के साथ मैं हुदानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। भारत में कश्मीरी तुलबा पर तशद्दुद और मुकदमात के इंदराज पर मुजफ्फराबाद में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। भारत में कश्मीरी तुलबा पर तशद्दुद और मुकदमात के इंदराज के खिलाफ मुजफ्फराबाद में इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहिरा हुआ। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मुकामी तुलबा और तालबात की कसीर तादाद ने एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की और वो भारतीय जुल्म जबर नामंजूर, कश्मीरी तुलबा पर बेबुनियाद मुकदमात नामंजूर के नारे लगा रहे थे। शुरा ने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों से मुतालबा किया है कि वो इन गिरफ्तारियों का नोटिस लें। मुजाहिरीन ने भारत के खिलाफ और आज़ादी के हक में नारे लगाते हुए अंबूर के मुकाम पर मुजफ्फराबाद रावलपिंडी रोड पर मार्च किया। एहतजाजी मुजाहिरे में इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के वाइस चेयरमैन मुश्ताक इस्लाम, प्रिंसिपल बुरहान शहीद कॉलेज हमजा शाहीन, रेड फाउंडेशन हाई स्कूल के प्रिंसिपल अब्दुल अहद लोन और रिफ्यूजी यूथ फेडरेशन के चेयरमैन सद्दीक दाऊद के अलावा बुरहान शहीद कॉलेज और रेड फाउंडेशन हाई स्कूल के तुलबा और तालबात ने भी शिरकत की। भारत कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को दबाने के लिए मजीद 5000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर रहा है कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत फसाई भारतीय हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज़ादी की आवाज़ को दबाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के मजीद 5000 एहलकार तैनात करने का हुक्म जारी किया है। ज़राए के मुताबिक भारतीय वज़ारत दाखिला के एक ओहदेदार ने मकबूजा इलाके में 50 इजाफी कंपनियों की तैनाती की तस्दीक करते हुए कहा कि 30 कंपनियां सिर्फ श्रीनगर में तैनात की जा रही हैं। काबुल हुकूमत ने पैरामिलिट्री एहलकारों और इनके अहल खाना के लिए मुस्तकिल कैंपों की तामीर के लिए हाल ही में जनूबी कश्मीर में 8 मकामात पर जमीन अलाट की है। मोदी हुकूमत की तरफ से जबरन जमीन छीनने के बाद पुलवामा, इस्लामाबाद और शोपियां अजला में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरे हुए। भारतीय फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने पहले ही श्रीनगर और वादी के दिगर कस्बाजात और देहात के गली कूचों में सैकड़ों कैंप और कंक्रीट बंकर कायम कर रखे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि भारतीय हुकूमत मकबूजा इलाके में मुस्लिम आबादी को हरासा करने की मुनज़्ज़म कोशिशें कर रही है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम के जज्बा आज़ादी को दबाने के लिए मुसलमान मुलाजमीन को बरतरफ करने, मुसलमान तुलबा पर बगावत के इल्ज़ामात आयद करने और इंतहा पसंद अनासर को मुसलमानों और इनके मजहब पर हमला करने पर उकसाने जैसे इक़दामात भारतीय साजिशों का हिस्सा हैं। फस्ताई भारतीय हुकूमत सोची समझी साजिश के तहत मकबूजा कश्मीर के हालात खराब कर रही है कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि फस्ताई भारतीय हुकूमत एक सोची समझी साजिश के तहत हालात को खराब कर रही है, जिसका मकसद इलाके के मुस्लिम अक्सरियती किरदार को तब्दील करना और कश्मीरी अवाम के खिलाफ मुजालिम को तेज करना है। ज़राए के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने श्रीनगर में जारी एक बयान में मकबूजा इलाके में भारत के मज़मूम मंसूबों की मजम्मत करते हुए कहा कि फस्ताई भारतीय हुकूमत मकबूजा इलाके में मुस्लिम आबादी को हरासा करने की मुनज़्ज़म कोशिशें कर रही है। बयान में कहा गया है कि मुसलमान मुलाजमीन को बरतरफ किया जा रहा है, मुसलमान तुलबा के खिलाफ बगावत के मुकदमात दर्ज करने और इंतहा पसंद हिंदुओं को मुसलमानों और इनके मजहब के खिलाफ तौहीन आमेज जुबान इस्तेमाल करने पर उकसाने जैसे इंतजामात भारतीय हुकूमत और मुतल्लिका इंतजामिया की कोशिशों का ही शाखसाना है। अक़वाम मुत्तहिदा भारतीय फौजियों के हाथों आज़ाद कश्मीर के कैदी के मावराए अदालत कत्ल का नोटिस ले। ज़राए के मुताबिक भारतीय फौज ज़िया मुस्तफ़ा को जम्मू की कोट भलवाल जेल से निकालकर जिला पहुंच के दूर दराज जंगलात में ले गई और वहां एक जाली मुकाबले का ड्रामा रचाकर उन्हें फायरिंग करके शहीद कर दिया। अल्ताफ हुसैन वानी ने खत में आलमी इदारे से मुतालबा किया है कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों की तरफ से जारी जंगी जराइम के लिए भारत को जवाबदेह ठहराए। उन्होंने खत में कहा है कि ज़िया मुस्तफ़ा का कत्ल बैनुल-अक़वामी क़वानीन और पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूद मुआहिदों की सरासर खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि जेल से दूर पुरअसरार हालात में ज़िया मुस्तफ़ा का कत्ल भारतीय फोर्सेस की तरफ से जाली मुकाबलों में कैदियों के मावराए अदालत कत्ल का एक और दर्दनाक और घनौना वाक़या है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी यूएसए या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी यूएसए के साथ मैं हूं डॉक्टर सहरिश। आइए लिए चलते हैं आपको आज की ताज़ा तरीन खबरों की जानिब। कोटली आजाद कश्मीर रावलाकोट से कोटली आने वाली कोच बलोच मंजियाड़ी के करीब गहरी खाई में जा गिरी। अब तक की इतलात के मुताबिक हादसे में 22 अफराद जाँ बहक हुए। बस रावलपिंडी जा रही थी। गहरी खाई में गिरने की वजह से मकामी लोगों और इमदादी टीमों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वजीर आजम आजाद जम्मू और कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम नियाजी ने कहा है कि आजाद कश्मीर में सियाहत का वसी पोटेंशियल मौजूद है, जिसे बरूए कार लाकर रियासती आमदन में इजाफा और मकामी सतह पर रोजगार फराहम करेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान आजाद कश्मीर में सियाहत के फरोग में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं और उनके जानिब से कश्मीर डिप्लोमेट पैकेज में सियाहत के फरोग के लिए मंसूबे रखे जाएंगे, जिससे यहाँ तरक्की का इनकलाब आएगा। महकमा सियाहत की जानिब से दी जाने वाली ब्रीफिंग के बाद अपने खिताब में उनका कहना था कि आजाद कश्मीर को साफ सुथरा और खूबसूरत बनाने के लिए खसूसी हफ्ते मनाने का मकसद भी रियासत में सियाहत को फरोग देना है। आजाद खित्ते में आने वाले सियाहों को बैनुल अक़वामी मियार के मुताबिक सहूलियात की फराहमी के लिए जामिया प्लान मुरत्तिब किया जा रहा है, ताकि जो सियाह यहाँ आए अच्छा तासुर लेकर जाएं। वजीर आजम आजाद जम्मू कश्मीर ने कहा कि तोली पीर में रोड का काम बर्क रफ्तारी से जारी है, जिसकी वो खुद निगरानी कर रहे हैं। इस मंसूबे की तकमील से सियाहों की दिलचस्पी बढ़ने लगी और इलाके में सियाहती इंडस्ट्री को फरोग मिलेगा। इसी तरह दीगर सियाहती मुकामात पर राब्ता सड़कों को बेहतर कर रहे हैं, ताकि सियाहों और सरमायाकारी की दिलचस्पी बढ़े। आजाद कश्मीर को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुदरती हुस्न से नवाजा है। इसके कुदरती माहौल को बरकरार रखने के लिए कश्मीर डेवलपमेंट पैकेज में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मंसूबे भी शामिल करेंगे। भारत में कश्मीरी तुलबा पर तशद्दुद और बेबुनियाद मुकदमात दर्ज करने के खिलाफ इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स जम्मू और कश्मीर के चेयरमैन मोहम्मद एहसन ओंदो की कॉल पर एहतजाजी मुजाहरा। मुजफ्फराबाद रावलपिंडी रोड अम्पोर के मुकाम पर तलबा तलबात की कसीर तादाद ने मार्च किया। भारतीय जुल्म जबर नामंजूर, कश्मीरी तुलबा पर बेबुनियाद मुकदमात नामंजूर, अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक की तंजीमें नोटिस लें के फलक शगाफ नारों से फिजा गूंज उठी। मुजाहरीन ने मुजफ्फराबाद रावलपिंडी शाहरा अम्बोर के मुकाम पर पैदल मार्च करते हुए भारत मुखालिफ और आज़ादी के हक में नारेबाजी की। एहतजाजी मुजाहरे में बुरहान शहीद कॉलेज के तुलबा व तालिबात, रेड फाउंडेशन हाई स्कूल के तुलबा व तालिबात ने शिरकत की। मुजाहरे में वाइस चेयरमैन मुश्ताकुल इस्लाम, प्रिंसिपल बुरहान शहीद कॉलेज हमजा शाहीन, रेड फाउंडेशन हाई स्कूल के प्रिंसिपल अब्दुल अहद लोन, रिफ्यूजी यूथ फेडरेशन के चेयरमैन सद्दीक दाद ने भी खसूसी शिरकत की। मुजाहरे में शरीक मुजाहरीन मुश्ताकुल इस्लाम, हमजा शाहीन, अब्दुल अहद लोन, सद्दीक दाद और दीगर ने भारत में कैद कश्मीरी तुलबा की रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा कि हिंदुस्तान जैसे जालिम और जाबिर मुल्क ने इंसानी हकूक की संगीन पामालियां जारी रखी हुई हैं। क्रिकेट मैच हार जाने पर भारत ने कश्मीरी तुलबा व तालिबात के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात दर्ज करके इनको गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी जितनी भी मुजम्मत की जाए कम है और ये बुनियादी इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। मुकर्रीन ने कहा कि हिंदुस्तान अपनी ताकत के नशे में मस्त होकर भारत के अंदर और फिर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मुसलमानों पर जो जुल्म ढा रहा है, तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। मुजाहरीन ने सलामती कौंसिल समेत इंसानी हकूक के आलमी इदारों से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर मुदाखलत करते हुए हिंदुस्तान को गैर कानूनी इकदामात से रोकते हुए फिलफौर तुलबा की रिहाई के लिए इकदामात उठाए जाएं। मुजाहरीन ने मुतालबा किया कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारत की जानिब से जो इंसानी हकूक की पामालियां जारी हैं, उन पर फौरी नोटिस लिया जाए। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आज़ादी की आवाज़ को दबाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के मजीद 5000 एहलकार तैनात करने का हुक्म जारी कर दिया है। भारतीय वजारत दाखिला ने एक ओहदेदार ने मकबूजा इलाके में 50 इजाफी कंपनियों की तैनाती की तस्दीक करते हुए कहा कि 30 कंपनियां सिर्फ श्रीनगर में तैनात की जा रही हैं। भारतीय काबज़ हुकूमत ने पैरामिलिट्री एहलकारों और इनके अहल खाना के लिए मुस्तकिल कैंपों की तामीर के लिए हाल ही में जनूबी कश्मीर में 8 मुकाम
मकामात पर जमीन अलॉट की है। मोदी हुकूमत की तरफ से जबरन जमीन छीनने के बाद पुलवामा, इस्लामाबाद और शोपियां इजला में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे हुए। भारतीय फौजी एस्टैब्लिशमेंट ने पहले ही श्रीनगर और वादी के दीगर कस्बाजात और देहात के गली कूंचों में सैकड़ों कैंप और कंक्रीट बंकर कायम कर रखे हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तुलबा नई दिल्ली में शुमाल मशरकी रियासत त्रिपुरा में हिंदू इंतहा पसंदों के मुसलमान मुखालिफ फसादात के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे का एहतमाम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के तुलबा यूनियन ने किया था। यूनियन ने तुलबा समेत शहरियों से भारतीय दारुल हुकूमत में मंडी हाउस से जंतर मंतर तक मार्च की कॉल दी थी। जैसे ही तुलबा मंडी हाउस पहुंचे और उन्होंने मार्च शुरू किया तो वहां तैनात पुलिस और भारतीय फोर्सेस की भारी नफरी ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया। मुजाहरीन ने मुसलमानों के खिलाफ फसादात की मजम्मत की और हिंदुत्व सियासत के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने पुलिस पर मुसलमानों के तहफ्फुज की अपनी जिम्मेदारी पूरी न करने का इल्जाम लगाया और त्रिपुरा में तशद्दुद के वाकयात की जामिया तहकीकात का मुतालबा किया। उनका कहना था कि पुलिस मसाजिद और मुसलमानों की अमलाक पर इंतहा पसंद हिंदुओं के हमले के बारे में मालूमात छुपा रही है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की सदर आयशा घोष ने त्रिपुरा में हिंदू इंतहा पसंद तंजीम विश्व हिंदू परिषद के कारकुनों की तरफ से मुसलमानों और उनके घरों पर हमलों और मसाजिद में तोड़फोड़ की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि बतौर तालिब इल्म ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम विश्व हिंदू परिषद की इंतकामी कार्रवाइयों और नफरत अंगेज एजेंडे के खिलाफ आवाज उठाएं और ये बात मंजर आम पर लाएं कि भारत में अकलियतें बिल्कुल भी महफूज नहीं हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट व्हाट्सएप ने रवां साल सितंबर में तौहीन आमेज जुबान इस्तेमाल करने और नफरत अंगेज मवाद की वजह से भारत के 22 लाख से जायद अकाउंट्स को बंद कर दिया है, जिससे भारतीय मुआशरे में इखलाकी कदरों में गिरावट और अकलियतों के खिलाफ अदम बर्दाश्त की अक्कासी होती है। व्हाट्सएप की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर में व्हाट्सएप ने तौहीन आमेज जुबान के इस्तेमाल और नफरत अंगेज मवाद की वजह से भारतीय सार्फिन के मजमूई तौर पर 22 करोड़ 19 हजार अकाउंट्स को बंद किया। व्हाट्सएप ने आईटी रूल्स 2021 के मुताबिक 1 से 30 सितंबर तक की मुद्दत के लिए अपनी चौथी माहाना रिपोर्ट को जारी किया है। व्हाट्सएप के तर्जुमान ने कहा है कि सार्फिन के तहफ्फुज से मुतल्लिक इस रिपोर्ट में सार्फिन की तरफ से मौसूल होने वाली शिकायत और व्हाट्सएप की तरफ से की गई कार्रवाइयों के अलावा हिफाजती इकदामात की तफसीलात भी शामिल हैं। जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के कायम मुकाम चेयरमैन मोहम्मद अहमद सागर ने पार्टी की गैर कानूनी तौर पर नजरबंद चेयरमैन शब्बीर अहमद शाह की मुसलसल गैर कानूनी नजरबंदी और उनकी गिरती हुई सेहत पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इंसानी हकूक की बैनुल अक़वामी तंजीमों पर जोर दिया है कि वो शब्बीर शाह समेत गैर कानूनी तौर पर नजरबंद हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों की फौरी रिहाई के लिए भारत पर दबाव डालें। महमूद अहमद सागर ने इस्लामाबाद में जारी एक बयान में कहा कि शब्बीर शाह को इंसानी हकूक की बैनुल अक़वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 1990 की दहाई के अवाइल में ज़मीर का कैदी करार दिया था और उन्होंने अपने सियासी अकायद की वजह से 34 साल जेलों में गुजारे हैं। बीजेपी की हुकूमत कश्मीर में इख्तलाफ राय की हर आवाज को ताकत के बलबूते पर खामोश कराने पर तुली हुई है। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी USA। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। We're never alone, is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way.
And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility to make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility To make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी यूएसए के साथ मैं हुदानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। भारत में कश्मीरी तुलबा पर तशद्दुद और मुकदमात के इंदराज पर मुजफ्फराबाद में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। भारत में कश्मीरी तुलबा पर तशद्दुद और मुकदमात के इंदराज के खिलाफ मुजफ्फराबाद में इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहिरा हुआ। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मुकामी तुलबा और तालबात की कसीर तादाद ने एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत की और वो भारतीय जुल्म जबर नामंजूर, कश्मीरी तुलबा पर बेबुनियाद मुकदमात नामंजूर के नारे लगा रहे थे। शुरका ने अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों से मुतालबा किया है कि वो इन गिरफ्तारियों का नोटिस लें। मुजाहिरीन ने भारत के खिलाफ और आज़ादी के हक में नारे लगाते हुए अंबूर के मुकाम पर मुजफ्फराबाद रावलपिंडी रोड पर मार्च किया। एहतजाजी मुजाहिरे में इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के वाइस चेयरमैन मुश्ताक इस्लाम, प्रिंसिपल बुरहान शहीद कॉलेज हमजा शाहीन, रेड फाउंडेशन हाई स्कूल के प्रिंसिपल अब्दुल अहद लोन और रिफ्यूजी यूथ फेडरेशन के चेयरमैन सद्दीक दाऊद के अलावा बुरहान शहीद कॉलेज और रेड फाउंडेशन हाई स्कूल के तुलबा और तालबात ने भी शिरकत की। भारत कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को दबाने के लिए मजीद 5000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत फसाई भारतीय हुकूमत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज़ादी की आवाज़ को दबाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के मजीद 5000 एहलकार तैनात करने का हुक्म जारी किया है। ज़राए के मुताबिक भारतीय वज़ारत दाखिला के एक ओहदेदार ने मकबूजा इलाके में 50 इजाफी कंपनियों की तैनाती की तस्दीक करते हुए कहा कि 30 कंपनियां सिर्फ श्रीनगर में तैनात की जा रही हैं। काबुल हुकूमत ने पैरामिलिट्री एहलकारों और इनके अहल खाना के लिए मुस्तकिल कैंपों की तामीर के लिए हाल ही में जनूबी कश्मीर में 8 मकामात पर जमीन अलाट की है। मोदी हुकूमत की तरफ से जबरन जमीन छीनने के बाद पुलवामा, इस्लामाबाद और शोपियां अजला में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरे हुए। भारतीय फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने पहले ही श्रीनगर और वादी के दिगर कस्बाजात और देहात के गली कूचों में सैकड़ों कैंप और कंक्रीट बंकर कायम कर रखे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि भारतीय हुकूमत मकबूजा इलाके में मुस्लिम आबादी को हरासा करने की मुनज़्ज़म कोशिशें कर रही है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम के जज्बा आज़ादी को दबाने के लिए मुसलमान मुलाजमीन को बरतरफ करने, मुसलमान तुलबा पर बगावत के इल्ज़ामात आयद करने और इंतहा पसंद अनासर को मुसलमानों और इनके मजहब पर हमला करने पर उकसाने जैसे इक़दामात भारतीय साजिशों का हिस्सा हैं।
फस्ताई भारतीय हुकूमत सोची समझी साजिश के तहत मकबूजा कश्मीर के हालात खराब कर रही है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेरे कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि फस्ताई भारतीय हुकूमत एक सोची समझी साजिश के तहत हालात को खराब कर रही है, जिसका मकसद इलाके के मुस्लिम अक्सरियती किरदार को तब्दील करना और कश्मीरी अवाम के खिलाफ मुजालिम को तेज करना है। ज़राए के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने श्रीनगर में जारी एक बयान में मकबूजा इलाके में भारत के मजमूम मंसूबों की मजम्मत करते हुए कहा कि फस्ताई भारतीय हुकूमत मकबूजा इलाके में मुस्लिम आबादी को हरासा करने की मुनज़्ज़म कोशिशें कर रही है। बयान में कहा गया है कि मुसलमान मुलाजमीन को बरतरफ किया जा रहा है। मुसलमान तलबा के खिलाफ बगावत के मुकदमात दर्ज करने और इंतहा पसंद हिंदुओं को मुसलमानों और इनके मजहब के खिलाफ तौहीन आमेज जुबान इस्तेमाल करने पर उकसाने जैसे इंतजामात भारतीय हुकूमत और मुतल्लिका इंतजामिया की कोशिशों का ही शाखसाना है। अक़वाम मुत्तहिदा भारतीय फौजियों के हाथों आज़ाद कश्मीर के कैदी के मावराए अदालत कत्ल का नोटिस ले। ज़राए के मुताबिक भारतीय फौज ज़िया मुस्तफ़ा को जम्मू की कोट भलवाल जेल से निकालकर जिला पहुंच के दूर दराज जंगलात में ले गई और वहां एक जाली मुकाबले का ड्रामा रचाकर उन्हें फायरिंग करके शहीद कर दिया। अल्ताफ हुसैन वानी ने खत में आलमी इदारे से मुतालबा किया है कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों की तरफ से जारी जंगी जराइम के लिए भारत को जवाबदेह ठहराए। उन्होंने खत में कहा है कि ज़िया मुस्तफ़ा का कत्ल बैनुल-अक़वामी क़वानीन और पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूद मुआहिदों की सरासर खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि जेल से दूर पुरअसरार हालात में ज़िया मुस्तफ़ा का कत्ल भारतीय फोर्सेस की तरफ से जाली मुकाबलों में कैदियों के मावराए अदालत कत्ल का एक और दर्दनाक और घनौना वाक़या है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी USA या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। Washington Roundtable on VOKTV. I am joined by a president of Overseas Council, Mr. Mufti Shaukat Saab, Mufti Shaukat Farooqi Saab, who is by trade is an attorney, a Kashmiri origin who have been an activist for life. He is joining us today to discuss a tragic situation that is developing in Kashmir, particularly in the valley. We have seen mounting number of innocent Kashmiris being killed by someone view is that they are being killed by target to divide the communities who have been living together for centuries, whether it be Muslims, Hindus, Sikhs, or any other religious or ethnic background. They have been living together in peace, but that is being tarnished at this time by design. So that's the topic of today's discussion that we are going to talk about. It. Who do you think is behind this innocent killing of these innocent Kashmiris who are already in a jail actually for the last 2 years? Over 1 million boots on the ground, and we see atrocities being committed, the clampdown on the media, news are not coming out. I mean, it's already a mess. And why do we have to see another? The number that is out there that we see is about 28. Out of 28, 21 of them were Muslims. Why these communities are at the crossroad?
on ground zero. Mufti Saab, welcome to the show. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Always a pleasure to be on your show. Qazi Saab, thank you very much for inviting me. You have mentioned about the recent spate of killings in Kashmir, targeted killings of civilians, which is a new phenomenon. It has not been happening for some time, but at this time it has surfaced. And who is responsible for it? The official version is, unknown gunmen. Unknown gunmen are responsible for it. They have not been able to apprehend anyone or fix blame for these killings on any one person or organization. Although they went on an arrest spree immediately after these incidents, and they arrested about 700 to 900 people in 2 days who were said to be suspected overground sympathizers of what they call separatists organizations. The real question that I would raise is, why are these killings happening? The reason is obvious to me. The reason is that this is being treated as a law and order problem, whereas Kashmir is an internationally recognized issue, and it should be resolved by dialogue between the concerned parties, India, Pakistan, people of Kashmir. But that has not happened for the last 70 years. There's no dialogue. There was some attempt at some periods, different periods of time, but that has absolutely not happened, and the dispute has continued. So these are the symptoms. These are the symptoms of the dispute. The real dispute has to be solved, and then only these issues will go away. So if you try to treat the symptoms, they may disappear for some time, but then they will reoccur. The Indian government's response has been to inflict more harm on the people of Kashmir. They are bringing more paramilitary forces, activating the police, giving directions to arrest more people, and that is what we saw: 700 to 900 people arrested within 2 days of these incidents for on the ground that they are suspected of sympathizing with the separatists movement. So I don't know what went behind that strategy, what is the rationale behind that strategy, but if it has not worked for so many years, how is more of the same thing going to work now? In the recent past, after the abrogation of Article 370 and 35A, people were arrested, that pro-government, pro-India, and separatist, so-called separatist leaders, local activists in thousands. And that is what has been happening after Article 370 was abrogated 2 years ago. And it has not improved the situation on the ground. Mufti Sahab, my concern was that do you think there is an organized effort by the BJP government to divide the communities who have been living together? Because the sudden killing of these two teachers who were from the Sikh community, and then Mr. Bandro, who was a Pandit, and that has become a high profile case in the Kashmir, even though every life is
is important. Every soul is important. Every human being is important. Whoever is killed. 28 were killed. 21 of them were Muslim, and 7 of them were non-Muslim. They have created this hive to give an impression as if there is no space for the people who are of minority in Kashmir. What do you have to say about this narrative that is being developed in the Valley? My camera is not working. Yeah, yeah, here it is. Okay. So, it's difficult. They are in charge of the valley. They are in charge. It is a union territory. It's being directly governed, administered by the government of India, its home ministry, and other central agencies. So if anything is happening there, they are aware of it. They are aware of what is happening there. They are responsible for what is happening there. So it is they have to come up with an explanation. Why is it happening? It's not they cannot deflect the blame on any local administration, because there is no local administration. It is the central government through its governor and the security agencies which are responsible and which are managing the security situation inside Kashmir. So if anything like this is happening, they have to explain why is this happening, who is doing this, and the impression that it is being orchestrated by the central government or the BJP government for an ulterior motive, which apparently in this case appears to be to divide the two communities. It sounds like that is a reasonable explanation that people can draw from all of this. Of course, you cannot point to any evidence because you can't have evidence of these things unless there is an independent investigation. And they said they were going to investigate it. Nothing has happened so far, and you cannot expect them to have an independent investigation when that investigation is likely to lead to them. But I will revert back to the same thing, that if you allow a situation in which different agencies are at work, counter-insurgency agencies controlled by India. There are agencies, outside agencies also. There may be local agencies. So this is a fertile ground for anyone who wants to create trouble. And who are the victims in that situation are the civilians, innocent civilians who have been killed, as you say, 21 Muslims and rest of 7 non-Muslims. But irrespective of whether they are Muslims or non-Muslims or Pandits or Sikhs, the point is that it is a terrible, terrible human loss. And those are people who had families, who belonged to families. They were mothers, they were fathers, they were children, they were school-going kids, those who have been targeted. And that is the tragedy of Kashmir. But at this time, in the past, they would blame the local government of this party, of that party who was in charge. But now the central government directly bears responsibility, and they have to explain to the Kashmir and to the world why is this happening under their direct control of Jammu and Kashmir. I am going to read a statement by the Lieutenant Governor of Kashmir, Manoj Sinha. On Sunday, he said that every drop of innocent blood will be avenged, and those who are responsible for the killing will be hunted down. Now, what do you make of this statement? Is he going to go after the killing of every single Kashmiri, or is he going to go after those hand-picked people that he think have the higher value of the blood than the lower value? Or is he just making this statement for political consumption? The reason I am posing this question to you is, Mufti Saab, when Mr. Bandru was killed,
Right behind his store, his pharmacy, there's a huge camp by the military, other side of the wall. And then you have security forces surrounding the entire area. For every 8 or 9 Kashmiris, you have one military officer watching them over. How on earth can this happen? And all of a sudden, you're creating this drama of arresting 700-800 people and not being able to find out who actually did this crime. So coming to the Lieutenant Governor's statement, it is just a political drama and propaganda. He is a politician, and he had to give a statement, strong statement, he thought, and that was the strong statement he gave, that we will avenge the blood of everyone, and we can't give any, they have lost all credibility. We can't give any weight, any credibility to that. So what you could say that what he really meant was that we are going to be more vindictive, more cruel, and giving more powers to the security forces to go after innocent Kashmiri people. But what is that going to do is it will create more reaction. There will be more attacks. There will be more reaction, resentment within the Kashmiri community, and it's not going to solve any problem. Secondly, they are going to target innocent people to cater to a certain constituency who are asking them to go after innocent Kashmiris and arrest school-going children, college students, and innocent employees or other Kashmiris who want to go about their life in a peaceful way. So that is what it really means. In recent news, in recent footage that we have seen in Indian news media, and obviously these medias are run by the state and they are dictated by the state, what news need to be broadcasted and what not. We have seen more appearances by Farooq Abdullah on different TV channels. And he was, even though he's pro-Indian kind of narrative that we believe that he is serving their interest, and he think that according to his statement that Kashmiris are, the killing of innocent people, and it's a kind of a conspiracy to defame the people of Kashmir and the Kashmiri and their caste. Do you think he means what he said? Well, you can't take Farooq Abdullah seriously. You will see one day, you will see him, giving political statements on television or from his home, and next day you will see him, singing on a stage. He's not a serious politician. No one takes him really seriously in Kashmir, and they have been telling lies to the people of Kashmir for years. For decades, and they have lost all credibility. So, yes, he's a poster boy, and if the central government or BJP government wants him to do their bidding, do something, he will willingly do it. So, I don't think we can attach any importance to what he says, and it has no consequence. He is nobody there. They have lost all public support, all credibility among the Kashmiri people. So, I don't think people are listening to this Farooq Abdullah anymore. There is a statement. There are several statements coming from Pakistani side, and what we notice, Pakistan is saying, and even you have seen Prime Minister have made mention of it many a time. After the fall of Afghanistan, India has ramped up its campaign against Kashmiris, propagating to the world that we will see an upsurge in the terrorism and violence, and because the Taliban are now settled, that they need another place and platform to create another mess in the region. And we have several international journalists have posed this question to the spokesperson of
Taliban, and they have categorically refuted it, and they said, well, we have no interest of going into any other place in waging war on anyone. We will not let anybody use our soil, and we will not intrude anyone else's territory. So why do you think India all of a sudden has started campaigning and creating this drama, which Pakistan claims that it's just trying to create a situation where they can, commit crimes themselves and then put blame on Pakistan? Well, yeah, unfortunately, Kashmir has become a pawn between India and Pakistan. So they are using it to score points against each other, go after against each other, and unfortunately, Kashmiris have no voice in that dialogue, in that conversation. India accuses Pakistan of something, and Pakistan accuses India of something else, and at the root is their deep dislike of each other, mistrust of each other, and their desire to inflict harm and on each other's country. So it was expected. But so far as Taliban are concerned, I don't see any trace of Taliban in Kashmir. There's no trace, and they are probably not interested in involving their cadres or their fighters in Kashmir. They have their own problems, and they want to deal with that. Besides, Taliban are under tremendous international pressure to set their own house in order. So if they were to, I don't think they want to expand into other territories in Kashmir or other places. This is just being used for propaganda by both India and Pakistan for their own interests, for their own ends. I don't see that happening in Kashmir in the near future. But coming to the current situation in Kashmir, that is generating some feedback from the Indian public, Indian intelligentsia, Indian civil society, and politicians. There's a pushback, and I was looking at newspaper reports in Indian press, and they are now saying that what has changed since the abrogation of Article 370 and 35A? Has the security situation improved? Has there been any development there? And after the recent killings, they are asking, that why is India not in control of the situation in Kashmir? Why are these killings happening? How come civilian killings are still happening when you said that after abrogation of Article 370 and 35A, the security situation on the ground would materially improve? There would be an era of development in Jammu and Kashmir. Why is that not happening? And also, not only there is escalation of violence against civilians in Kashmir, targeted killings to foment communal disharmony and communal trouble in Kashmir, there is also another aspect that Indians are worried about, which is that the clashes between the security forces and militants in Kashmir have recently increased, and there has been a considerable loss of life among the Indian security forces, including the army. Some officers of the Indian army have been killed, as also their soldiers in those encounters. And the Indians are asking the government, why was it necessary to abrogate Article 370 and 35A? What did we achieve from that? So I was looking at some of the comments from the Indian. I have saved some.
If let me read you some of those. So they are asking, things have become worse. This is quotations. These are and bad situation made worse. So there is one, tweet from one Purva Chitnis. He's probably a political leader in Kashmir, in India. So he says, heartbreaking news coming in from Kashmir almost every day. What is the center doing? Where is the intelligence, Mr. Doval? Wasn't Kashmir supposed to be a peaceful land after abolition of Article 370? As I maintained always, things are always grey in Kashmir, never black and white. So again, another quotation, incompetent Modi government. So this is a discussion going on social media in India, and Indian press is taking note of it. They're not known for reporting news that is critical of the Modi government, and this was reported in Times of India. So there is Indian public, Indian intelligentsia, Indian civil society. They are taking note of this, that this was a failed policy, has not improved the situation in Kashmir, and that it is a total failure. You cannot treat this as a law and order problem and try to suppress people, arrest more and more people, and it has not resulted in any peaceful situation in Kashmir. It's not going to do that in future also, because if you the more you suppress people, the more there will be a desire to express themselves, and unfortunately in ways that are not peaceful. People have to express themselves. Mufti Sahab, we are running into the last few minutes of time, and I have a couple of more questions to ask before we close the show. What is the way forward? What role Kashmiri diaspora can play? Well, let me pose the both question, and then you can answer me rest of the time that we have. What role Kashmiri diaspora can play? Why Kashmiris are so divided outside of Kashmir? And what happened to that Senate that we were forming? Kashmiri diaspora has a crucial and important role to play, and they can be the voice of Kashmir, because Kashmiris are under siege. They cannot speak, they cannot express themselves, and they cannot fight for their political rights. So it is the Kashmiris. It is the duty of the Kashmiris outside of India, the diaspora, to speak for their brothers and sisters in Kashmir, and to advocate for them, to talk to politicians, to leaders in the West, and advocate for their rights. It is their boundary responsibility. So far as the idea of Senate is concerned, that was an idea floated by Kashmir Global Council. I was a vice president of that organization. But initially, due to COVID, it could not materialize. They had called a conference in Texas where people were invited, but because of the COVID pandemic and restrictions on travel, that could not happen. But then they had decided to have it virtually, in phases, in Azad Kashmir and in Kashmir. Well, I think that also has not materialized. His appearance has not materialized since then. But it is something that should be pursued, because this is an idea that creates a forum that would be representative of the people of Kashmir, because based on the idea that the members of the Senate would be nominated by people in both parts of the Kashmir, and they would it would create a forum that would be have representation, and
and hopefully credibility to talk on behalf of Kashmir. So until that happens, I think Kashmiris need to get together and work unitedly for the rights of Kashmiri people, because if they don't, it is causing a lot of hurt and and uncertainty inside Kashmir. They can advocate for Kashmiri people in a united way and fight for their rights until the representative body comes into existence. So right now, it doesn't look like that there are any concerted moves for unity of Kashmiris outside. There are sincere people working all over, in many countries, but it's not a concerted effort. It's not a united effort that it needs to be, and it should be. Thank you, Mufti Sahab. That brings us to our end of the show. And we will have you back for the later discussion on these. These are the important topics that we should elaborate a little more on, particularly the Senate, the unity, and bringing all the Kashmiris on the one platform. So make sure that our voices have some weightage to it. Jazakallah khair. Thank you for being on the show. Take good care of yourself. Assalamu alaikum. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. This is Majid Qazi and you're watching Washington Roundtable on VOK, Voice of Kashmir TV. I'm joined by Ambassador Dr. Jameel Ahmed Khan, who is the former ambassador to Pakistan, and he is a seasoned diplomat who analyzed an analytical viewpoint of view on the current situation. We are going to talk about the current Prime Minister of India's visit to Washington, his record of human rights violation. He has on his record one time when he was the Chief Minister of Gujarat, he burned live in front of the world over 2,000 Muslims in the state of Gujarat. And then he is an active member, actually one of the leading member of RSS, which is an organization that derives its ideology from the Nazi of Germany. And at one time he was banned to enter in USA, and unfortunately the situation has changed. And now he's the Prime Minister of India. He is being welcomed in the White House, which considered to be the symbol of democracy for the world, as well as current President of US, Joe Biden, who claims to be the champion of human rights, is welcoming him. And there's a contradiction that we will talk about it. Ambassador, welcome to the show. Thank you very much for having me. What do you make of Prime Minister Modi's visit to Washington? The Prime Minister visit to Washington is in two parts. One is obviously he's come to the United States for participation in the United Nations General Assembly. That's one part, but the Washington visit is altogether the geopolitical visit of of Modi, where they are going to discuss
sets of the geopolitical development and dynamics in the region and around the world, and where the two countries' leader, Joe Biden and Modi, it appears they are going to discuss and draw further strategies along with their team of Indo-Pacific Ocean, and what way there could be resistance of all kind against the China. So that is one aspect, but at the same time, Modi would try and attain its further stature in terms of the fact that he would like to have some cover what he has been doing during his past tenure of prime ministership in Kashmir in particular, and in India as well. So basically, it has again two dimensions. One is India always utilizes these global geostrategic dynamics and the interest of US in their own interest of basically advocating and advancing their overall plan of RSS, whose political wing is BJP. So, and once I indicate that at the macro level, that is what it appears, that they would like to have a cover against all kind of violation which they are making in Kashmir, and against the Citizens Act in India, against the atrocities against minorities in India, and against the lynching of the minorities, particularly in Muslim in India. So if that cover is not taken, then in that case, India can be penalized and can be brought under the international law and international justice. So the other dimension from the US point of view, from Joe Biden points of view, he has two choices. One, that he is the proponent of the human rights. We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility to make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we can do together. We're never alone. And that is our strength. Because when we're doubted, we'll play as one. When we're held back, we'll go farther and harder. If we're not taken seriously, we'll prove that wrong. And if we don't fit the sport, we'll change the sport. We know things won't always go our way. And the world's sporting events are postponed or cancelled. But whatever it is, we'll find a way. And when things aren't fair, we'll come together for change. We have a responsibility to make this world a better place. And no matter how bad it gets, we will always come back stronger. Because nothing can stop what we
can do together.